তৈরি করে দেখাবো ডিম দিয়ে করলা ভাজি। চলুন দেখে আসি ডিম দিয়ে করলা ভাজি করতে কি কি প্রয়োজন হয়। এটা আমি নিয়ে নিয়েছি করলাটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। নিয়েছি আলু কুচি, নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি আর নিয়েছি একটা ডিম। চলুন দেখে আসি রান্নাটা কিভাবে করতে হয়। চলে আসলাম কিচেনে। চুলায় একটা প্যান বসিয়েছি, প্যানে তেল দিয়ে রেখেছি। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।
হয়ে গেছে।